You won't believe the transformation my mom's gone through for her 70th birthday. Dive into part 2 of our journey, but if you missed the beginning, make sure to catch part 1 first. Today, we're just 1 week away from the big day, mom's facelift surgery. She can dye or perm her hair for a month after the surgery, so we decided to visit the salon with Agape for a hair makeover. Agape also wanted her hair to look fuller and was all in for some big fluffy curls. And since there's a local market near the salon, Mom, with her hair slathered in perm solution and rocking her hair cap, went shopping for some fresh fruits. Agape said it's pretty common for K-ajumas to go market shopping like this straight from the salon, and she was right. People just went about their business, not even giving us a second glance. Agape, dreaming of a Julia Roberts Pretty Woman hair moment, felt she ended up more like Hagrid from Harry Potter. She jokingly said she needs to shed a few pounds ASAP, but don't worry, Annie, I've got you covered. On our way home, we drove through this super long tunnel. As we emerged from the darkness, a beautiful rainbow stretched across the sky. It felt as if the universe was telling us that everything with mom's surgery would go well. Back home, we took some videos of mom since her hair turned out so lovely. It felt like this might be the last time seeing her face with all its character lines. The plastic surgery clinic sent over a list of do's and don'ts before the surgery. 1. Remove all nail polish, gel nails, and any metal accessories before coming. 2. Come with a fresh face, no makeup. 3. If you wear contacts, switch to glasses for the day. 4. Stop taking all medications, including aspirin and multivitamins, 7 days before surgery. If you're on a specific medication, do consult the clinic. 5. Inform the clinic of any ongoing medications, any drug side effects, or allergies. 6. Wear comfy clothes like zip-up hoodies or shirts to ensure the surgical area isn't disturbed. 7. Bring a method of payment for post-op medications, around 30,000 to 100,000 won. 8. Post-op, you can't drive. Use public transport or have someone with you. Mom has high blood pressure, so she stopped taking any supplements besides her main medication a week before the surgery. After midnight the night before, she didn't eat or drink anything as advised. Since I don't drive, Agape was our guardian angel, ensuring all our commutes were safe and comfortable. Finally, the day of the surgery arrived. Mom had her surgery scheduled for July 12th, and guess what? July is smack dab in the middle of the rainy season, so she was worried about the weather, fearing that the humidity might cause inflammation and the wound might not heal quickly. But Agape reassured her that a dehumidifier could combat the moisture and using an air conditioner at home would help. She even mentioned that the increased blood circulation on hot days could help with a faster recovery. Ironically, while it had been raining consistently, the day of the surgery was blessed with good weather. As soon as we arrived at the clinic, they took a before photo of Mom, and we had another consultation with the head doctor. Agape, always on the ball, asked all the questions my mom had in mind, and the doctor patiently explained everything. 오늘 일단은 지난번에 설명드린 것처럼 이제 그 눈 같은 경우는 눈썹 밑으로 해서 피부를 좀 절제를 할 거예요. 처진 피부를. 네. 그리고 아래쪽에서는 이제 절개 안 하고서 쌍꺼풀 라인 만들고
눈매 교정술을 같이 할 겁니다. 이제 이렇게 수술해야지 좀 자연스럽거든요. 그리고 아래쪽은 이제 하안검 성형을 하는 건데 지방 재배 시술을 하면서 피부 절제를 할 건데 조금 다른 거는 이제 아래쪽 피부가 좀 많이 처져 있고 잔주름도 많아서 그 옆에 있는 뼈에다가 요 안륜근이라고 하는 그 근육이랑 피부를 같이 걸어서 당겨 줄 거예요. 그래서 이렇게 고정을 해주면은 눈밑도 조금 더 팽팽해지고 이렇게 하안검 수술하고 부작용이 이렇게 뒤집히는 경우들이 있거든요. 네. 눈꺼풀이 그런 것도 조금 확률이 낮아집니다. 그래서 그 외안각 고정술이란 걸 좀 같이 병행을 할 거예요. 그래서 눈 수술은 일단 위아래를 이렇게 같이 할 겁니다. 그리고 그 하안검 할 때 앞볼에 여기 처짐 있는 거 있잖아요. 네네. 그 지방을 같이 좀 끌어올려서 여기 눈 앞쪽도 조금 더 광대 쪽도 더 젊어 보이게 그렇게 수술할 겁니다. 그리고 이제 얼굴 리프팅 관련해서는 쉽게 말해서 이제 절개로 리프팅을 할 건데 사실 이제 우리가 절개 리프팅이라고 하면 한 가지만 있는 걸로 사람들은 아는데 일반 사람들은 아는데 그것도 되게 복잡해요. 사실은 좀 얘기가 디테일하게 들어가면 복잡한데 그 얼굴 밑에는 이제 스마스라는 층이 있어요. 그 피부층 바로 밑에 스마스라는 얼굴 근막층이 있는데 사실 얼굴 피부가 처지는 게 피부가 처진 게 아니라 이 스마스라는 층이 처진 거거든요. 그래서 얘를 갖다가 당겨줘야지 이 처짐이 개선이 되는 거예요. 그래서 피부만 당겨서는 사실 효과가 없고 요 스마스라는 층을 당겨줄 겁니다. 그래서 그 스마스라는 층을 당기는 방법이 여러 가지가 있는데 오늘은 이제 하이 스마스라는 테크닉을 쓸 거예요. 그래서 그 우리가 스마스라는 층을 접어주는 방법도 있고 스마스라는 층을 직접 들어가지고 당겨서 얼굴에 이제 단단한 부위에 고정하는 방법이 있는데 오늘은 그 방법을 쓸 겁니다. 그래서 하이스마스라는 방법을 쓸 거고 우리 관자놀이랑 요 목 뒤에 보면은 요 귀 뒤에 보면 뼈 있잖아요. 네네. 그쪽에 단단한 부위가 있거든요. 거기에다가 스마스를 이렇게 스마스층을 당겨서 목이랑 얼굴이랑 같이 해서 리프팅을 할 거고 남는 피부는 좀 절제를 하고 그런 식으로 수술을 할 겁니다. 그래서 이 하이스마스 리프팅이 좀 좋은 점이 있다면은 그 피부의 긴장이 최소한으로 가기 때문에 흉터가 일단 좋아요, 영상이. 그리고 당겨지는 것도 훨씬 더 좀 잘 당겨지는 것 같고 팔자주름이나 이런 것도 개선이 더 많이 돼서 좀 더 표정이나 이런 것도 자연스러운 것 같고 네, 그래서 그 하이스마스라는 방법으로 수술을 할 겁니다. 아, 그러면은 관자 이 방향으로 당기고 목 뒤 이 그렇죠, 그렇죠. 그럼 두 방향으로 거상이 되는 거네요. 그렇죠. 오늘은 목 리프팅도 같이 하시는 거기 때문에 네. 방법 자체가 이제 조금 윗방향으로 당기고 목도 당기고 이렇게 오. 방향 자체가 그렇게. 그래서 요즘 그 의학이라는 게 계속 발전을 하잖아요. 발전을 하는데 리프팅도 방법들이 계속 역사적으로 보면 이제 발달돼야 하는데 네. 최근에 가장 많이 하는 방법입니다. 이제 기술적으로는 사실 조금 어렵기는 해요. 좀 숙련되지 않으면 하기 어려운 방법이긴 한데 그래도 그게 효과적으로는 제일 좋은 것 같고 그래서 그렇게 오늘은 할 겁니다. 하이스마스라는 그러면 테크닉. 표정도 조금 더 자연스럽겠네요. 그쵸, 아무래도. 그, 우리가 일반적으로 리프팅을 그냥 당겨놓기만 하면은 다시 처지는 것도 이제 문제고, 두 번째는 얼굴이 넓어졌다고 하는 경우도 있고, 그리고 흉터가 문제가 되는 경우가 있어요. 피부만 많이 당겨놓으면. 그렇죠. 근데 이제 그 스마스라는 층을 사실 강하게 당겨놓으면, 피부는 그냥 자연스럽게 당겨오는 거거든요. 그러니까 피부 자체는 그렇게 긴장, 텐션이 많이 안 가고, 그냥 그렇게 봉합을 하게 되면은 흉터도 최소화되고, 아무래도 인상도 더 자연스럽고 표정도. 그럼 원장님 안면 거상을 하고 나서 네. 입을 벌리지 못해서 네. 한 달간 밥을 제대로 못 먹었다 이런 분들도 계신데 아니. 하이스마스를 하면은 네네. 그런 거는 글쎄 뭐 조금 제 최소화가 되는 환자분 건가요? 중에는 그런 분은 없었던 것 같습니다. 알겠습니다. 뭐 그런 거 걱정 안 하셔도 되고. 네. 다만 아무래도 수술이다 보니까 네. 첫날은 좀 많이 부어 있을 거고 네. 아무래도 오늘 하루는 붕대도 감고 네. 그리고 핏주머니도 조금 찰 거예요. 안에 네. 이제 피가 고이는 걸 우리가 혈종이라고 하거든요. 네. 그게 생기면 조금 골치가 아플 수 있어요. 그래서 그거를 예방하기 위해서 핏주머니도 좀 넣을 거고 그거는 아마 하루나 이틀 정도 네. 그렇게 갖고 있다가 내일이나 내일 모레쯤 제거를 할 거고요. 그래서 오늘 하루가 수술 후에 조금 불편할 수는 있는데 막 엄청 아프고 그러진 않을 겁니다. 그러니까 알겠습니다. 너무 걱정은 안 하셔도 될 것 같아요. 네. 어떤 분들은 하안검 수술을 하고 나서 네. 애교가 납작해지고 아, 네네. 그래서 너무 보기 싫다고 하시는 아, 분도 네. 있는데 네. 그거는 또 걱정 안 하셔도 됩니다. 그 옛날에 이제 그런 거 잘 모를 때는 우리가 하안검 성형할 때 네.
그 피부를 잘라내면서 사실 피부만 자르는 게 아니라 그 눈 밑은 피부가 워낙 얇고 근육이랑 피부가 딱 달라붙어 있거든요. 네. 그러니까 근육을 같이 절제를 했는데 네. 그 안륜근이라는 근육이 사실 이 애교살을 형성하는 부분이에요. 네네. 그래서 애교살이 그래서 없어진 거거든요. 근데 그거를 요즘에는 다 보존을 하면서 수술을 해요. 그리고 이제 외양각 고정술이라는 자체가 이제 그 근육이랑 피부를 밖으로 당겨서 고정한다고 했잖아요. 네네. 그러면은 그 애교살도 보존을 했는데 얘를 당겨 놓으면은 애교살이 더 잘 살아납니다. 그러니까 더 어려지실 거예요. 잘 됐다. 그리고 오늘 목거상도 하실 건데 네네네. 목거상이 어떤 분들은 여기를 더 깊이 째가지고 네. 절개를 해서 하시는 분도 있고 네. 여기를 절개를 해서 하시는 앞쪽으로 분도 해서 하는 있는데 분도 있고. 어머님은 어느 쪽으로? 오늘은 사실 하실까요? 양쪽 다 하셔야 될 것 같아요. 아, 그래요? 그러니까 이제 네. 그 앞쪽에 우리가 네. 이렇게 세로로 가는 주름이 이제 어느 정도 있냐에 따라서 저는 이 턱 밑으로 해서 하는 우리가 광경근이라고 하거든요. 목 쪽에 네. 근육이 이렇게 있는데 이제 이 앞쪽이 너무 벌어져 있으면은 이렇게 세로로 가는 주름이 있어요. 그래서 네. 걔를 근육을 이렇게 모아주면 그 주름이 좋아지고 네. 뒤쪽에 이 처진 요 주름들도 이렇게 이쪽에 당겨줘야 되는데 음. 앞쪽에서 묶어주고 뒤에서 당겨주면 제일 효과적이거든요. 근데 네. 어머님은 그걸 양쪽 다 하시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 네. 오늘 어차피 얼굴 쪽 리프팅 하면서 이쪽 하이스마스라는 테크닉 자체가 이제 목거상을 같이 하게 되니까 네. 그 뒤쪽으로 해서 다 당길 거고요. 네. 앞쪽에 있는 요 주름은 여기 네. 턱 밑으로 아주 작은 절개 한 요 정도 절개를 해서 그 앞쪽 근육도 광경근을 다 묶어줄 겁니다. 목 근육을. 알겠습니다. 그러면은 그 세로 주름이랑 해서 다 좋아지실 거예요. 어떤 분들은 네. 이렇게 원래 어머니들이 아, 이런 부처님 기, 복스러운 기를 좋아하시는데 네네네. 이렇게 막 그 칼기가 칼기, 되고 예. 이런 거를 또 걱정하시는 분들이 아, 있더라고요. 그 네. 이제 칼기가 되거나 이런 게 보면은 대부분은 네. 이 스마스라는 층을 많이 당겼다기보다는 네. 피부만 많이 당기려고 피부를 강하게 당기다가 네. 그 긴장에 의해서 이렇게 늘어진 거거든요. 네. 그래서 그렇게 수술할 게 오늘 아니기 때문에 네. 귀 모양 변형도 최소화해서 할 거예요. 그러니까 네네. 실제로 피부에 가는 긴장은 많지 않을 거고 네네. 안에 스마스라는 층을 강하게 당길 거니까 뭐 그런 부분도 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. 아 그래요. 음. 그러면 혹시 음. 재수술로 네. 다른 데서 하고 이렇게 칼기가 되신 분이 당연히 교정이 가능합니다. 아 그래요. 당연히 교정이 가능하니까 뭐 제가 칼기 만든 적은 거의 없지만 네. 혹시나라도 그런 일이 생기면 그것도 당연히 교정하는 방법이 또 있어요. 아, 예, 그러니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 알겠습니다. 우리가 이제 성형 수술이라는 게 당연히 이제 한 번에 잘 끝나면 너무 좋은데 사실 저희도 사람이다 보니까 네. 그리고 이게 그 수술이란 성형 수술이라는 게 아무래도 겉으로 보이는 거다 보니까 주관적인 면이 좀 네. 있거든요. 그래서 아무리 예쁘게 잘 돼도 네. 내가 좀 아쉽다라고 느끼는 게 있을 수 네네. 있어요. 근데 그럴 때 그게 해결이 가능한 부분이면은 저희도 뭐 그거를 무조건 괜찮다고 그렇게 두지 않아요. 당연히 또 해결을 해드립니다. 그러니까 너무 걱정 안 하셔도 돼요. 알겠습니다. 감사합니다. 네, 최대한 예쁘게 해드리겠습니다. 네, 잘 부탁드립니다. 네, 그러면 수술 전에 디자인을 조금 할 거고요. 네. 눈 수술은 여기서 디자인을 할 거고 리프팅 관련된 거는 눈 수술 끝나고 수술실에서 누워가지고 디자인을 하도록 하겠습니다. 수술 전에 디자인 좀 할게요. 가까이 와보실까요? 눈 감아보시고 떠보세요. 제가 잡아드린 느낌이 혹시 좀 높아요? 낮아요? 저는 그냥 괜찮아 보이거든요. 감아보시고 떠보세요. 어떠신 것 같아요? 이 높이가? 잘 모르겠어요? 같이 봐주셔도 됩니다. 이쪽에 오셔가지고 같이 봐주셔도 그럴까요? 돼요. 네네네. 저는 괜찮아 보이는데 그거보다 더 높이길 원하시거나 아니요, 좀- 더 높이는. 더 높이면 안 되겠어요. 눈 감아보시고 눈썹과 거상술을 하고 떠보세요. 저는 요런 정도. 과하지는 정도 좋은 것 같아요. 괜찮을 것 네. 같죠? 네, 요렇게 잡도록 네. 하겠습니다. 뒤가 약간 열린 게 좋은 것 같아요. 네, 뒤쪽이 처졌으니까 네. 요 바깥쪽 처짐은 이제 눈썹과 거상술로 당기는 게 네, 가장 네, 네, 네. 효과적이에요. 요 정도 높이로 잡을게요, 어머니. 네. 원장님, 네. 또 눈썹 하거상 하면서 좀 눈썹 좀 잘려 나갈까요? 뭐 잔털 같은 것만 잘려 나갈 거고요. 그 딱 눈썹 그 경계에 맞춰서 수술하니까 뭐 그렇게 걱정 안 하셔도 됩니다. 원장님 네. 또 하나 더. 네, 말씀하세요. 옆에 절개선이 네. 여기서 이렇게 귀 안으로 들어가는 거 맞나요? 근데 이제 그건 장단점이 다 있어요. 네. 의사마다 자기 선호도가 있는데 네. 이제 흉터를 더 가리기 위해서 이 이주 부분 안쪽으로 넣는 선생님들도 있는데
그거가 무조건 장점은 아니에요. 그거가 또 귀변형을 더 유발하기도 해요. 오히려 피부가 당겨서. 근데 저 같은 경우는 사실 겉으로 하는 걸 더 선호하긴 하거든요. 근데 뭐 원하는 방식대로도 해드릴 수는 있는데, 근데 겉으로 했다고 해서 그 흉이 유독 더 눈에 띄고 그러진 않는 것 같아요. 아, 그래요? 그건 너무 걱정 안 하셔도 되고, 네. 저는 겉으로 할까 계획 중입니다. 오늘 특별히 요구하시는 게 없다면은. 네네. 겉으로 하는 게 머리가 많으니까. 예, 별로 상관없을 거예요. 브렛나루는 유지도 그건 상관없습니다. 아, 그래요? 네네네, 상관없습니다. 그거는. 저는 머리 속으로 절개하는 쪽을 선호하지는 않아요. 그래서 그래요? 헤어라인 따라서 그대로 할 거니까 뭐 다른데 변형이 크게 일어나거나 그러진 않을 겁니다. All the pre-surgery preparations are done, and we're about to go in for the surgery soon. 사랑해. 화이팅! 화이팅! Surprisingly, my mom wasn't nervous at all. If anything, I was the jittery one. But Agape was there to reassure me. She said it's just like a deep sleep for mom. Close her eyes, drift off, and when she wakes up, it's all done. My brave mom entered the operation room with a big smile, making sure we aren't worried. 엄마 잘하고 와. 기다리고 있을게. Please come back safely, Mom, and know that I'm so grateful for everything, and I truly love you. So here's the rundown. Mom's getting multiple procedures today. Eyebrow lift, natural adhesion double eyelids with ptosis correction, lower eyelid fat repositioning with SUF lift, also known as front cheek lift, lateral cantopexy, high smash facelift, neck lift, and forehead Botox. While waiting for mom's surgery to finish, I told Agape that I like to spend the time praying. So she took me to this famous cathedral in Yongsan, beautifully built with traditional Korean roof tiles. We spent our time there deep in prayer. After about 6 hours, I received news that mom's surgery had ended safely, so we rushed back to the clinic. Agape, knowing mom hadn't eaten in a while, brought mom's favorite chai tea latte for a quick energy boost. 짜자자잔짠. 뭐야 이게? 눈을 떠보세요. Open your eyes. 와. 와, 완전 괜찮아요? 아무렇지도 않아요? 괜찮아. 아프지도 않아요? 아프지도. 진짜 천천히 한번 일어나 볼까요? 와. 오. 이게 누구야? I won't lie, seeing mom's face, swollen and wrapped in bandages, was a bit of shock. But the sheer relief I felt seeing her awake and well, indescribable. I was overwhelmingly grateful, knowing how major the procedures were and how bravely she came through. The doctor assured us that everything went exceptionally well, which was incredibly comforting. 너무 좋았어요. 이거는 그나마 성공이다. 그렇게 생각했어요. 정말 진심이. Mom couldn't stop singing praises for the doctor, who apparently cheered her on during the procedures, and for the nurses who lightened the mood with their uplifting banter. A heartfelt thank you to the medical team for taking such great care of my mom. Now keep in mind, mom's 70, so the anesthesia seemed to linger a bit in my mom. She was a bit drowsy, spilling some chai tea latte as she drank, appearing slightly giddy. Agape took care of everything, from cleaning up the spill to helping mom get dressed and supporting her as she walked out. I was extremely grateful and understood why Agape's motto is forever total care. Safely back home, my mom immediately fell asleep. The next morning. Here's mom on day 1 after her surgery. Wow. Surprising, right? She said she felt a bit dizzy before going to bed, but had a good night's sleep. She also mentioned that she felt no pain, probably thanks to the painkillers she took.
Today, she's set to get her first dressing done, which includes removing the surgical drains and undergoing a laser treatment for the swelling. I thought mom was really swollen, but they said compared to others, mom is less swollen and doesn't have much bruising either. Mom said removing the drains didn't hurt her, and the only discomfort was a slight sting during the stitching process. These are the meds prescribed to mom. I thought she'd have to take many pills, but it was just these 3 pills after each meal. Plus, she got an eye ointment to apply before bedtime. On the 3rd and 5th day after the surgery, mom visited the clinic for her laser treatment to reduce the swelling. I'm so relieved to see mom recovering very quickly with less bruising and swelling than most people. 엄마. 진짜 무슨 벌써 30년 젊어진 것 같아. 그래? 고마워. 오늘 씨밥 풀면 진짜 한 40대로 보이는 거 아니야? 내가 딸들한테 언니라 그래야겠네. 그러게. 엄마가 막내가 될 것 같아, 엄마. On day 7 after the surgery, it was finally time to remove the stitches from around mom's eyes, cheeks, and chin. We had our trusty Agape with us throughout the process, explaining everything clearly, so we didn't have anything to worry about. Agape even gave mom a cute little doll to hold so she wouldn't feel scared during the stitch removal. Mom said the process didn't hurt at all, but the most painful part was when they peeled off the bandage near her chin. It seems like her skin is still quite sensitive. After that, she also got another laser treatment for the swelling that day. Mom only takes off her face band when she eats, and she says there's no discomfort when eating. She ate porridge only on the first day after the surgery, but from the next day onwards, she ate her regular meals without any issues. At first, our adorable dog Lizzie seemed puzzled by mom's swollen face and couldn't come close. But soon, she was her clingy self, always by mom's side, watching over her. Every chance she got, mom would put on ice pack over her eyes and rest. Although July is the rainy season and we had a lot of rain, whenever the weather permitted, mom went out for walks with Lizzie. We heard that taking long walks can really help with reducing the swelling. We've reached day 10 post-surgery and it's finally time to remove all the remaining stitches near her ears. The nurse was very meticulous and careful, so mom said it didn't hurt at all. After the stitch removal and another round of laser treatment for the swelling, we took a little shopping trip to Dongdaemun Market. We also grabbed a bite of mom's favorite kimbap. It felt great to be able to go out and about even just 10 days after surgery. Today was the day for mom's semi-permanent lip treatment. As mom got older, her lips had thinned out, curling inwards, and darkening in color, something she's always been self-conscious about. But with just this one treatment, her face instantly brightened up and she looks so much younger. Mom, who wasn't worried about her lifting surgery, was rather worried that the lip tattoo would hurt. She said it was a bit prickly, but not as painful as she thought. I've got to say, K-beauty technology is seriously impressive. Her lips turned out so pretty, right? Mom's over the moon with the results. Remember how mom looked before the surgery? Let's see how she transformed over the month. This segment is a side-by-side comparison of mom's before and after. No video filters, no touch-ups, no makeup, just mom in her authentic state. Now let's hear from mom about her feelings a month post-op. 이제 수술한 지 한 달 됐는데 어때요? 수술 결과는 200% 이상 만족하고 있지. 이 눈 밑에 처진살이라든가 이 인디안 주름이 정말 깜짝같이 없어진 게 너무 신기하고 놀라워. 그리고 특히 이 턱 라인하고
이 목 라인은 내가 상상하고 생각했던 것보다 너무나도 깨끗하게 잘 나왔어. 그래서 선생님께 감사하고 있어. 통증이나 힘들었던 점은? 통증은 별로 없었고 다만 불편했던 게 일주일간 머리를 감지 말라 그러더라고. 그래서 그게 좀 불편했고 지금은 아직 눈이 부어 있잖아. 그래서 조금 불편해. 그것뿐이야. 마지막으로 아쉬운 점이 있다면? 선생님과 아가페 씨가 이마 거상을 하는 것이 좋다고 추천을 했는데 한 번에 너무 많은 수술을 하는 것 같아서 안 한 것을 후회해. 이 미간 사이에 가로주름이라든가 이 눈꼬리 주름이 뚜렷이 나타나니까 좀 후회되네. 하지만 선생님께서 이마 거상을 하면 좋아진다니까 하는 게 좋겠지? I'm honestly amazed at mom's transformation. The saggy skin around her neck and the bags under her eyes, they're completely gone. It's only been a month since the surgery, so there's still some swelling around her eyes, and the incision near her ears is still visible, but I know they'll get better with time. So here's the thing. From the start, the doctor and Agape suggested a forehead lift, but my mom decided against it. Now she kinda wishes she did. So in our next video, we're gonna show you how she looks 3 months after the surgery with the forehead lift done as well. They say it takes roughly 3 months to see the results settle in. Every time I look at mom now, my jaw drops. I mean, she looks like a younger version of herself. She also radiates this youthful energy. I remember feeling a sting in my heart every time I saw her wrinkles before, but now it makes me so happy to see her glow with confidence and happiness. I can't thank Agape enough for guiding us every step of the way. Without her, we wouldn't have been brave enough to do this. Mom told me that this entire journey, more than the end result, made her feel younger and happier. And she thanked me for giving her this gift of youth. Mom, you've always been our rock, giving us everything, and we're so grateful. We promise to always be there for you. Just promise to stay healthy by our side, okay? 사랑해요, 엄마. Please subscribe to our channel. Thank you. Love you. Thank you. Love you. Thank you.